Внимание, в палубной команде выйти по местам швартовки. Миша, метнись! Поехали! Отдаем! Здравствуйте, Джеймс. Здравствуйте. Получите спецодежду. Окей. Каска подгонишь себе по размеру. Будешь носить ее на верхней палубе в обязательном порядке. Все вращающиеся части обходить, пока присмотритесь. Сначала получите работу незначительную, потом уже будем привлекать вас к более серьезным операциям. Иди сюда. Как его зовут? Джеймс. Your name? Джеймс. Джеймс. Михаил. Привет. А, ты по-русски, что ли? Да, ну. Вот, бери, давай им помогать. Да, смотри, чтобы им легче туда было. Освобождать. Джеймс, откуда ты, Джеймс? Слушай, так ты Джеймс Бонд, что ли? Да? Ну, да, практически, да. Ну, англичанин. Это сделайте свободно. Джеймс, со мной пойдем. So this is my home for the next 3 weeks. The good ship, or the good trawler, Aquamarine. And we are currently heading north. We're going to be traveling for about 3 days, I believe, to find the right fishing spot where we can search for cod, which is in season at the moment. Now the hold down there can hold up to 900 tons of fish, and basically, until it's full, you don't come home. So the quicker we get there and the quicker we do the work, the better. Of course, уборщик. Sailor cleaner. Well, unsurprisingly, as I am literally at the bottom of the list, of course, got all the best jobs to do today. Джеймс, короче, сегодня у тебя такая задача. Ага. Вчера мы подготовили палубу здесь покраски. Okay. Пожалуйста, приступай. Painting the floors. They often give things a new coat of paint in it because it erodes the old coat quite quickly. Смываем все. Всю пыль, грязь. Swabbing the decks. There you go, can't be on a ship without swabbing the decks, can you? So we clean the upper and lower decks. And just, yeah, doing all the crap, really, but crap that needs to be done. And then, funnest of all was cleaning out the gentlemen's facilities. It does show, of course, that they do like to keep a ship-shape ship, and that can only bode well for the future, I think. And I definitely learnt how to avoid getting stuck in some of these narrow places. It's my first ever working trip, so basically I'm the ship's dog's body, a modern-day cabin boy. But of course there's no better way to find out how everything works than by having a go at it all. They paired me up with Sergey, who's one of the most experienced fishermen, to take me through the basics. Мы физически можем загрузить вот так, физически. Здесь просто надо знать, а то стоять так где-нибудь, что-нибудь упадет. First I was out on the deck helping to prepare the trawling equipment so that it all works smoothly when it's put into the water. Трудно жить типа нормальной жизнью с этой расписанием. Ну, конечно, трудновато. У меня 2 детей, и оба практически без меня выросли. То есть практически у меня в следующем году 25 лет, как я пошел в море на рыбаках. Вот. Ну, я прикидывал 12 лет
чистого я в море был. Ну, представьте, сколько я на берегу. То есть 50 на 50. Это только в море, а ремонт и там все такое. Конечно, тяжело-то. А зимой еще посложнее, потруднее. Постоянно темно, это гнетет, давит, шторма, погода плохая. Естественно, это сказывается и на настроении, на работу. Нормально, поехали. There's also a trained rescue team ready to go if anyone falls overboard. You just need a suitable victim. Every member of the crew does this so that if the worst happens and the ship does sink, they know how to react in the water. В общем, это для того, чтобы ты не боялся прыгать в воду. Не прыгай, просто шаг делать надо. Руками вот так прикройся. Не трогай! Помогите, пожалуйста. Fortunately, the survival suit means a dip in the water is actually not too bad. Without it, in temperatures this cold, I'd be dead within minutes. Помощь идет! Без паники! Все, спасли, слава богу. Живой, да. Ура! Ура! Been a bit of a strange one because I'm supposed to be getting married on the 23rd of this month. Now, I was supposed to be getting home on the 17th. Now, I spoke to the captain. He says it's quite likely we won't be getting back until the 20th. Будем ловить, пока не забьем трюма. Сколько это по времени, неизвестно. Будем отработать, пока не возьмем полный груз. Может быть и месяц. One of the biggest problems on this boat is the lack of communication. So I'm keeping my fingers crossed that a solution can be found. Иннокентич, Алло, как слышно? Доброе утро. Толик, приветствую. Только тебя тут Смирнов вспоминал, звонил. Говорит, не видел, я говорю, да не видно, блядь. А ты, видишь, как нарисовался. Приветствую, с приходом. Спасибо. Палубу на подъем! Готовимся к подъему трала! Finally, our first haul was ready to come in, and it's all hands to the nets. Well, that's the end of a very tough day, and it was as brutal and as visceral as I thought it was probably going to be. That's how you get your fish, for your fish and chips. Nice thing was that the guys I was working with were very patient and were happy to show me the ropes, literally in some cases earlier. It's difficult to believe the sheer size of the haul when you see it for the first time. And once the nets are opened, then the fish pour out at incredible speed. They fall into the open hold, and there they wait to be processed in the factory.
где-то около 30 тонн. Вау! Практически нереально, просто видно так много. Первый раз в моей жизни. Вот так вот видишь, как ты вышел сразу. Да. И подъем большой. Сталкиваем рыбу, закрываем бункера. Все, спасибо за работу. Денег, пошли. Вот нож, это мой. Он очень острый. Поэтому если чуть-чуть, пальцем хана будет. Осторожно. Чем острее нож, Уже он тем видел, быстрее в этом. работаешь. Бумажки все в крови, кто-то, видать, лупанул. До свадьбы заживет, за 3 недели заживем. Пускай всю тяготы нашей работы осознает. And after that, I went to work down in the factory where we passed the time with happy stories about the terrible accidents that can befall a man carrying a sharp knife on a slippery, rolling ship. Today, at least, the trawler was stable, and we were able to both take our place down on the production line. Нож не бросай. Вот смотри. Вот так его держишь. Берешь здесь кроп, здесь кроп. It was great to see how everyone fits in with the process and how everything really gets done so efficiently. Все, замываемся, уходим. Все, у нас конец ладно. After 6 hours, that was the end of the shift. One of the nice things about being here with the polar days is that whether it's day or night, you can come up, relax, and watch the wildlife. And every few minutes, it's a seagull feeding frenzy. But I think there's an old saying on a fishing vessel that a man who spends too much time on deck very likely to get poop on the head. Down below decks, Mikhail and I teamed up on the conveyor to sort the cod into the right compartments. Молодец, хорошо получается. С первого раза. Вот откроешь под Биг Беном свой магазин рыбный. Да, а чё? Под Big Ben? Да, а чё? Да. Нормально? Будет очень хорошо. Если у меня Да. есть типа немного миллионов фунтов закупить. Ну так надо начинать с малого. Ты Купить, сначала киоск поставь такой. Да. В центральном Лондоне. Да, а Окей, чё? только полмиллиона фунтов. Да. Рыбмастер тебе даст перчатки, фартук. Я тебе ящик готов. Будешь с этого ящика торговать. А чё? Напишешь здесь цену. И пойдет у тебя торговля. Сейчас вообще рыбная ситуация какая на рынке Лондона? А? Ты знаешь? О, если честно, не знаю. Я просто ем мой fish and chips и не спрашиваю откуда. Ну вот, видишь. А ты зайди в магазин и поинтересуйся. Это вот, все это вот, что в чипсах, все из России, понимаешь? Российский моряк выловил в норвежских водах. Англичанин поставил свой магазин возле Биг Бена. Все, дружба народов, бабки мне. Нормально, бизнес. Все. The fish are flash frozen as quickly as possible to preserve freshness and passed down to the freezer in 25-kilogram packages. It's a balmy minus 30 degrees Celsius in here. Эта работа нравится мне тем, что просто тут двигаешься постоянно, не стоишь на месте. В этом рейсе мы полностью будем забивать трюм, поэтому и под горловины, и дверь будет закладываться
и вплоть даже до транспортера. При штормах, конечно, здесь опасно. Тут постоянно все падает, и приходится целый вахты спускаться, собирать. Да, тут бывало, что просто все сразу упадет, потому что если волна пойдет раз в борт и два в борт, то туда бывает транспортер перевернется. Ну это надо просто видеть и так не передать. 200-300 килограмм рыба на голове. Тут сразу насмерть, если в голову. Тут по ноге-то иногда упадет ящик, очень больно. Холодновато, пойдем пока поработаем. Вот надо делать, да. It's not just the seagulls who are following us, though. There are other undersea predators as well. Polar sharks, especially, are a big problem because they crush the fish and make them inedible. And they've got no commercial value, so everybody loses out. They weigh up to 200 kilos or more, and we have to winch them up out of the hold and return them to the sea. Unfortunately, because they need to swim constantly in order to breathe, once they're trapped, that's the end of the line. The work is physically tough, and it's important that the crew are well fed. There's a full-time chef who provides a variety of tasty dishes, and every 6 hours, the crew head to the galley for a top-up. Ну, почти как в ресторане, но грубовато немножко, да? Ну, потому что шеф один на 40 человек. Ну, турецкая была очень хорошая. Потому что возможность есть свежая рыба, но как здесь, никогда. Раньше кормили намного хуже, голодали. Сейчас, конечно, питание очень хорошее. То есть жаловаться грех. Сейчас неделю придешь домой, будешь в неделю в час ночи вскакивать и трясти холодильник. Хорошо, накормят, добудут, оденут. Все, только работает. Вот так. Смотри, он бьет. Вот. А теперь... О, давай. Я так. Садись, играй. Все, иди. There's not too much free time in between shifts, but different generations tend to relax differently too. God won. Life on board can get a little monotonous at times, but today we had the birthday of the senior mechanic and a perfect excuse to celebrate. Ну давай, Владимирович. Здоровья, День рождения. удачи во всем. Пусть все сбудется, все желания, мечты. Спасибо. Сколько вам лет? 40? Ну, 41. наверное, я забыл, мне столько лет, что я не помню. Анатольевич, вообще, блин, я тебя позвал, чтобы ты меня квалифицированно похвалил. А ты как-то сидишь скромно молчишь. Ну когда еще похвалят, когда не на день рождения? Так я каждый день. Не наливай, я тоже. Мне сейчас... О, Джеймс. Я могу. Так, Джеймсу можно, он это самое. Я могу чуть-чуть. А что удивило вот на судне, знаешь, так что такое вот непривычного? Я думал, был хуже. И потруднее, если честно. Я думал, Значит, на выгрузке не был. Да, но может быть, конечно. Ну ладно, за удачное продолжение твоей карьеры. Спасибо. No rest for the wicked. I was back on the production line today. Well, we found a large shoal of fish and they were coming thick and fast at us. Вы долго на Аквамарин работали? Давно, да. А зачем интересуешься? Ну, первое интересное вашей жизни. Никакой жизни, я тебе скажу. Никакой. Сплошные мучения. Вот такая фигня каждый день, понимаешь? Страну кормим, руки отваливают. Как здоровье королевы? Привет передать в следующий раз, когда мы пьем чай вместе. Невеста надо звонить. Невеста ждет, да? Да, называю свадьбу через 2 недели. Где, в Лондоне? Нет, в Москве. В Москве? Да. Русская, что ли? Да. Русские девушки хорошие, да. Я согласен. So I was able to just make like a 30-second call to the other half.
No, everything's fine. Sharks, fish, quite interesting stuff. Whales, yes. All very interesting stuff. Some quite dirty jobs, but you would expect that. No, it's good. Everything's fine. Honey, I'm gonna have to go. I'm not allowed to be on for like more than a couple of seconds. So, alright, I love you lots. Okay? I'll speak to you soon. I haven't explained the situation yet because, quite frankly, I think if she hears it, she'll probably kill me. Well, it was beginning to feel a bit like that film Groundhog Day, because you wake up, look at the endless stretching sea in front of you, the constant daylight, and do the same job on the deck or in the factory, go to bed, do the same thing all over again. Aside from that, the fishing again has gone very well. We've got about 660 tons now in the hold. And that means that, thank God, it does look like I may well make it to the church on time, which is very, very good news. Доброе утро. Поздравляю с последним трелом. Спасибо. Даже больше, чем достаточно. Ясно, спасибо. Ну все, закончили мы. Давай, счастливо тебе. Анатольевич, всего самого доброго, теплых встреч. Ну и зарплаты достойной. Увидимся еще, поработаем. Давай, всего. Поехали. We'd done it. 900 tons of fish, and our boat was finally full. But now the game has changed a little bit. As you can see behind us, this is the archipelago Spitsbergen. Glaciers there in the background in the mountains. And we are waiting for a transport ship to come and take our fish out of the hold. But of course, the problem is that we've got to wait 2 whole days now before it even gets here. And how else would you expect fishermen to kill a couple of days? Yes! We were fishing for haddock, and there were some beauties. Mind you, when the fish are this big, you might go through a rod or two. Each fish weighs around 2 or 3 kilos, so you need to be quite experienced to get them on board. It was this big this time. There now. Come to be fish. Ah, it's so frustrating. Oh, grrr, I'll get you next time. We have liftoff, literally, in this case. So you can see the Aquamarine has been joined by 2 other ships, and the unloading process has begun. I've been told that the unloading process is actually the most intensive part of the whole voyage, so literally everybody mucks in. I've just been working down in the freezer where we were loading up the pallets of fish you can see there onto these harnesses. And they are then transported across and into the hold, and it's all happened a lot faster than I was expecting. So I'm hoping that if we keep on at this rate, it might be just a day, and then we'll be able to make our way home. And it was some day. The cranes and the crew worked almost without a break. And after 24 hours, we were empty and ready to go home. There'd been a small fortune on board. 900 tons is worth around $2 million. Not bad for 3 weeks' work. Тебе, конечно, сейчас хорошо, с корабля на бал, такой, опа! Тоже приятно, да? Тоже настроение какое, праздничное?
Так думаешь, что там дома, как там ждут, как там встречать будут, да? Да. Вот ты сейчас приедешь, она тебе на шею повесится, начнется, и все, и ты поплыл. Вот так вот. We'd been at sea for 21 days. Just another voyage for the Aquamarine crew, but the longest I'd ever been away from land. But at least it looked like I was going to get my happy ending. Пусть тепло вашей любви озаряет не только вас, а всех вокруг. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю!